Like, if you come into a battle with a plan, that means you're stuck to that plan. And whatever that person does, like if that person says a word that throws your plan out the window, then you don't have a plan anymore. So it's better to not have a plan and just be fluid. Herzlich willkommen auf Hiphop.de, herzlich willkommen vom Openair Frauenfeld 2018. Mein Name ist Aria, ich sitze hier mit zwei Battle-Rap-Legenden in ihren eigenen Terrains. Auf der einen Seite natürlich Tierstar, was geht ab, Bruder? Ich hoffe, alles gut bei dir. Auf der anderen Seite Dizaster, straight from Los Angeles. How you doing, bro? What's up, man? You good? You feel good? Pause on this mic, man. What kind of mic is this, bro? Pause, man. Yeah, haven't used that in a long time. Pause this fucking mic, man. What's we up? usually use those mics that you put on here. Get back with that. But it's the festival flow. You gotta stay flexible. I'll fuck with you. It was good, man. yeah, all good. Man, you're here for a special occasion right now. Maybe you can explain in short terms what you're about to do. Okay, well, I think tomorrow, right? Well, as we all know, you know, the Openair Frauenfeld is a yearly huge festival in Europe where, you know, people showcase all the best musical artists around the world and the top dogs and people coming up. And I feel like battle rap, you know, they started coming over here because they wanted to showcase battle rap to these new audiences, and I feel like having me, which is American version of battle rap, you know, because you have the German battles over here, but they still want the authentic battle rap that comes from America. You know, not to say that the German isn't authentic, but you know, it's basically they want, you know, I don't know if they want, but basically we want to show them what the stuff it's like, you know. So I'm pretty much gonna freestyle a lot. You know, I'm gonna be showing them the essence. I mean, this is a different stage, you know what I'm saying? It's not gonna be the same format, you know what I'm saying? But, you know, it's a different crowd, so I'm gonna try different shit. Like, I'm gonna use very complex shit for a little bit, and if they don't react to it, I'm gonna just start rhyming butt with nut. Ihr habt jetzt Dizaster ein paar Mal schon nach Berlin geholt, zu Rapper Mittwoch geholt und so. Wie hat sich das erstens verändert vom ersten Mal, seit du gegen ihn, ich glaube, das war das erste Mal, wo du gegen ihn gebettelt hast, über die nächsten Male und generell, wie hast du das Gefühl, so kommt er bei der deutschen Crowd an? Weil es ist ja schon interessant, das ist eine sehr sprachlastige Branche und ihn holt man jetzt so aus den USA, voll das Monster dort und taucht ihn so in die deutsche Crowd ein. Wie funktioniert das? Generell ist es ja eigentlich ein bisschen schwieriger so, er hat aber diese MC-Qualitäten so, dass er sich auf die Crowd so ein bisschen einstimmen kann. Eigentlich, was er gerade auch gesagt hat, so auch der Unterschied zwischen einer Festival-Crowd oder einer Battle-affinen Crowd so. Und dadurch, dass er viel reist, so, er hat in Libanon gebettelt, er hat in voll vielen Ländern, der war in Schweden, in was weiß ich, Philippinen und was weiß ich wo, alles und kann die Unterschiede so ein bisschen besser herausfiltern und vielleicht auch das Level so ein bisschen rauschecken so und dann so rauskitzeln, was so funktioniert, was nicht so. Ich hatte ja letztens auch ein Battle gehabt so mit Dings, Astra. Hatte ich das Battle mit Pat Stay gehabt, so, da hat er die deutsche Crowd komplett verarscht, so, weißt du, wo er meinte so, Germany, make some noise if you got AIDS. Und die alle, weißt du, und die haben angefangen alle zu jubeln, nur um so zu unterstreichen, so, wie wenig die davon eigentlich checken und wie viel die Crowd versteht, so. Und dann hat er auch sehr, sehr simple Sachen gesagt, so, und das ist, was er gerade meinte mit Nut und Butt und so, dass er dann einfach ein paar simple Reime kriegt, so, weißt du. Yeah, I get that part. Do you co-sign that? Yeah, I mean, you know, we definitely, you know, it's crazy because the crowds, they don't know what they're reacting to a lot of times, so it's hard to gauge exactly, you know. But the problem is there's people that do understand, and there's like real lyricists that are going to be lost in the crowd. Yeah. And it sucks not to give them what they want to hear. And to top it off, when it goes online, people around the world are going to see. So how do you gauge that? How do you give the people? How do you give people online the shit that they're going to be like, oh, he's still dope, without them being like, oh, this is some trash? Yeah. How do it's like almost impossible. How do you dump down enough? Somebody's not going to be happy. It's impossible. You can't please everybody. How do you dump down enough to please the crowd, as you know? Doesn't want to go complicated, and how do you at the same time go as complex? I've been through this a lot, bro. So, you know, I don't know, like, yeah, this is fun for me. I don't look at it that, it's not a stressful thing like that for me. You know what I'm saying? Like, this is like, I'm in Switzerland, bro. I battled in the most countries in the world as, you know, a battle rapper. In like different countries, not the countries that everybody goes to. You know what I'm saying? I was the first dude to go to Germany, like, you know, New Zealand, bro, Holland. You know, these are places that people don't fucking battle in. And to top it all off, I battled in Lebanon in Arabic on a fucking staircase in Beirut. Is that online? I never saw that. Okay, I gotta check that out, bro. Hold on. And you know, I get millions of views for American battles, but for an Arabic battle in Lebanon, which is a tiny country of 4 million people, to get 250,000 or 300,000 on, you know, because I have two of them. Yeah, I have like two of them, but I have like 250,000 more. Like there was like 250,000 a while ago on my most viewed one.
And in Arabic, that's amazing. So like, I'm in Switzerland, this is a whole different shit. I'm obviously not gonna rap in Swiss, but I'm just saying, like, you know, this is another, you know, avenue for me to have fun in and just reach out to people. It's not serious. If really like were a threat, I would fucking turn into a dragon over here. But I'm not gonna have to do that. I remember we talked a couple of years ago when you were here the first time in Berlin to battle Tierstar, and you announced back then, I'm gonna battle in Arabic. I'm gonna go to Lebanon and battle it. And I was like, yo, that's one of those plans that people have, and you know, let's see if he pulls through and all that. But not only did I pull through with it, but if you actually read the comments and you don't speak Arabic, you could read the comments and realize how shocked people are because. So what I did was, they're starting to try to jack me and all those kids. Like, I created a whole, like, I spawned like a whole new, like, they're all battling now, and they're constantly like doing a cappella battles, and all these guys are taking battle rap serious. Like, it's like a career thing for them now. It was a starting moment for them. Yeah, they got all different styles, but I know they're gonna see what I'm doing, and what I'm doing is, well, they probably won't be able to do it as good, but what it is I'm transferring my 18 years of writing in English, the structure, and I'm applying it to the Arabic language, which Arabic language is a lot more complicated and sophisticated, so it doesn't work that good. But for how much it works, I was able to find different ways to rap in Arabic that they couldn't. And I wiped the floor with them. Both of the guys I battled. I love Ed Abbas though, shouts out to him. Like the first dude I battled, that's my dog, you know what I'm saying? I caught him off guard. And I was playing with him before the battle. I was like, look, man, I don't know what I'm gonna do, you know what I mean? Like, because I'm gonna be honest with you, I knew I was gonna fuck some shit up, but I also was scared I was gonna sound weird, you know what I mean? It worked out. Now you're born and raised in the USA, obviously your English well, is... I mean, you can't say like born and raised in the USA. I was born in the USA. Most of my years were in the USA, but I've lived, I lived in Lebanon for like 6-7 years, and then I went back every summer for like, 7 years straight after that, every summer. So like 3 months out of every 12 months, I was still there. So I don't know, like I've lived half and half. I'm a child of the world, to be honest with you, bro. I've lived in so many parts of the world where, you know, now I don't, you know, I was just raised on earth, bro. Yeah, that one battle with you two guys, that was crazy because you started battling in Russian and Spanish. So you did some Persian shit. I know why he did that. He did that because he's like, this guy's fucking bilingual shit. I'm gonna outdo him and rap in 4 or 5 languages. Healthcare 2 languages. I know that's what he was doing. And to be honest with you, this is the only guy that's ever pulled off some crazy shit like that where he And when I battled Cynic when I came back to Germany, I took a page out of his book, you know what I'm saying? And I didn't necessarily see it in my head like I'm gonna take a page out of Tierstar's book, but you could tell it's the same type of influence where I was like, okay, I'm gonna use the advantage that I'm in Europe in front of a multicultural crowd to rap in these different languages. Use Polish words, use Arabic words, obviously in Berlin, you know what I'm saying? You know, and German words, and then Russian because Oxy was there. Oh, wow. And he's like Russian too, like he's not, but like he has Russian background, he has Ukrainian background. So like that was a perfect opportunity for me to showcase that ability. I feel like anytime you could even do that, it requires immense amount of talent, bro. Like that shit that we do and that he does. Like me, I did it with one phrase. I was done. It was just like 4 bars. He did this shit for a lot longer. That's tougher. Yeah, that's crazy. Gegen wen battelt er denn morgen? Er battelt morgen gegen Cashisclay, so. Er kommt aus Köln, er ist auch ein halber Ami, so. Deshalb sind wir gespannt, wie er sich das erste Mal auf Englisch gibt, so. Der Vibe, den auch geschrieben hat. Wir waren ja einen Tag davor mit Oxy in Kiew und sind aufgetreten vor knapp 10.000 Leuten oder so. Und unsere Köpfe waren noch so weird, so richtig verwirrt, weil wir Englisch geredet haben, Russisch geredet haben, Deutsch geredet haben, manchmal in einem kompletten Satz so 3 verschiedene Worte benutzt haben. Deshalb hat das alles so gepasst, so. Aber er ist auch krass in den Rebuttals, weil er dann freestylt so. When I was doing this stuff with the languages, he was rebuttal it crazy like, am I battling the United Nations? Oh yeah. No, I rebutted that. Yo, you could tell that was like an on-the-spot rebuttal. I called him the United Nations because I'm like, what the fuck is going on here? He caught me off. I didn't know he was going to do any of that shit. I only got one word for that. Hugenzugen. Somebody grab me a Google translator. No, I really needed to really figure out what he was saying to me because it was my first time there. Like, you know what I mean? Like, I didn't know what I was getting into. And you know what? Everybody does that shit to me. I always battle people for the first time, and I don't know what they're going to do, and they do some fucking crazy shit like that. Shouts out to Tierstar, though. Yeah, it's a sehr energischer, you're a very energetic battler. Like that.
not a lot of people in the battle reach a level of energy that you put out in a live battle in the personal. Nowadays, they're starting to. But it's still I was the first person to do it. I came in yelling at everybody. But you know what though? I'm not gonna take. Hold on. I'm not gonna take full credit for it because, you know, cats like Reed Dollars, and if I remember, like, I think even Mook, like, maybe he was yelling too back in the day. I'm not sure. Not like me. Obviously, my energy is way crazier. But like, I still gotta give credit to Mook, Reed Dollars, Arsenal for sure. Arsenal's always yelled. You know what I'm saying? Like, I just been yelling before him. That's all. And they all have that energetic shit. So I won't say that like they took it from me, but like now the scene probably took that from us. Like from me and the Arsenals, the guys that like are extremely aggressive. I think the scene is progressing to where you're having a lot of yelling battlers. There's a new guy named Twerk who just, you know, he yells uncontrollably. He needs to learn how to control that shit. But yeah. I mean, it's much more of a performance nowadays because all those attributes play into it. Like, how do you perform in front of that guy? How do you look at him? Yeah. You know, act around him. Instead of just back in the days, it was only lyrical. What is he saying? What are the bars? What are the wordplays? Battle rap is so much more than just the bars. And there's things that people don't even consider that I really factor in. It's authenticity. So like when a fake fucking gangster is talking about shooting somebody and I know this person is not about that life, but he's completely acting like it. If he's saying that to a person that's in a gang, but the guy in the gang is not as good at rapping, right? The guy in the gang like sucks a little bit more. You know what I'm saying? The guy that's dissing him is way better, but he's a fake gang member. He's promoting this whole gang shit that he's not. Who do you say won that battle? See, most people will be the fake because they can't tell the difference. Me being around street shit my whole life, I'm gonna have to always go with the shit that I believe. If I believe the other guy more than you, he could just be saying, I will run up with the gun up, and I think that's better. Because if he's saying it, he's gonna run up with the gun up. You know what I'm saying? But if the other guy is saying some crazy, like, yeah, I'm gonna give, it's hard, bro. Even me, I'm conflicted because then if somebody comes up with an amazing bar, I'm like, oh, that guy just like, but you're fake, but. So it's hard, but I do give more respect to authenticity that I think than a lot of people do. Like, I don't believe any of the battle rappers. Like, I can believe like 2 or 3 of them. Like, you know what I mean? Technik. Jetzt die Frage an dich, gibt es in Deutschland Leute, wo du sagst, so, die sind auf einem Performance-Level von Dizaster oder die sind, also, weißt du, wenn man so zum Beispiel jetzt die Struktur der deutschen Battle-Rap-Riege so sich anguckt, da sind natürlich viele, die genau auf diesen Lyricism draufgehen, aber gibt es auch Leute, die wie er wirklich so dieses intensive, in die Fresse, den Gegner auch fordern? Ja, also es wird auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen kopiert so, aber auf jeden Fall auch inspiriert werden so von der ganzen internationalen Szene so und das zählen dann auch manchmal so mehr Performance-Skills dann auch, die dann mehr so nach vorne getragen werden. Damals war es echt so Lines gegen Lines und so weiter. Das Pen-Game darf man zwar nicht unterschätzen, so ist schon sehr wichtig, aber man sieht oft, dass, sagen wir mal, wenn ich jetzt von beiden Rappern die Texte nur lesen würde, würde ich vielleicht das Rapper A geben, weil er vielleicht strukturierte, so ein bisschen durchdachtere Sachen gemacht hat und so kompliziertere Schemen da drin hat und so weiter. Aber wenn der andere das mit der Performance rausholt, dann kann er das Battle auch eher gewinnen. So. Das ist, was er auch gerade ein bisschen meinte. So. Die Reime können da ein bisschen simpler sein, wenn der gewisse Funken überspringt und das Feeling dann da ist. So. Ich glaube auch oft, wenn ein Battle live entschieden wird auf dem Bildschirm manchmal das anders wahrgenommen. Da gibt es so Leute, so, die dann schreiben, warum haben die Judges für die Rapper A gewotet, wenn der andere eine krassere Technik hatte. So. Aber die dabei waren, sind eben von dem Feeling viel beeindruckter gewesen und der Funk ist da gewiss übergesprungen. So wie ähnlich auch mit den Live-Performances. So, wenn es gibt ja viele so krasse Studio-Rapper, sage ich mal jetzt, die krasse Alben machen so und dann oft Fans enttäuscht sind, wenn die live sehen. So. Und so eine Sache eben ist das, glaube ich, so. Der hat ja auf seinen Arm tätowiert, Bars und Delivery. Ich denke, es geht um alles beide so, weißt du? Wir tauchen in seiner Insta-Story jetzt auf. Er dokumentiert jeden Scheiß. Straight from Germany. Pause on this mic. Pause on the mic, bro. We ain't using this shit no more. I'm so sorry, bro. Now, did you care about who you're gonna battle? Like, did you write something down? You going in straight? Oh, straight in this battle, no, it's not straight freestyle, but I'm gonna freestyle more because I feel like my freestyle ability to be fluid will relate to the crowd that's there more. This crowd is like a Scribble Jam, Rap Olympics, pay dues, rock the bells type of crowd. For anybody that knows,
I've been to pay dues, rock the bells. I never rapped at Rap Olympics. That's where Eminem and Juice battled. Scribble Jam is where a lot of our stars were. This is a kind of similar thing where the crowd probably just wants immediate gratification. So if I say your hat and your shoes, it's gonna hit a lot more than just some complex scheme here, bro. So I have writtens, but I doubt I'm gonna go into them like that. Because I'm gonna go into them a little bit, and as soon as I get no reaction, I'm ditching them for the rest of the battle, bro. Like, for real, this is what I'm trying out. I'm coming in with actual crazy shit, and if it doesn't get reaction, I'm switching into butt, nut, and cut. And off. If that's what wins you, what wins you or what wins the people over for you in that moment, if that's the right decision, that's what you gotta do. I mean, I don't know what the right decision is yet. We're gonna have to find out on stage. So that's pretty much what's happening with me. I'm gonna find out what I'm doing on stage. You can't ask me for a beforehand strategy because there is no beforehand strategy, especially in these situations. I only have beforehand strategies when I'm going into a situation that I'm familiar with. You know I think Mike Tyson said that everybody has a plan until they get punched in the face. Like that's something that happens in life. Like, you know what I'm saying? Like it's like almost pointless having a plan. I've always had the same sayings as Mike Tyson like that. Like, no, bro, I'm serious. But I don't say it like that. It's just here. What were we saying again? God damn, man. Mike Tyson quotes and not having a plan. What was the quote? Yeah, not having a plan. My thing is, this is what I say. I always say, if you come in with a plan, you can't change it. Like, if you come into a battle with a plan, that means you're stuck to that plan. And whatever that person does, like if that person says a word that throws your plan out the window, then you don't have a plan anymore. So it's better to not have a plan and just be fluid. So yeah, in a sense, Mike Tyson is saying your plan don't matter, because it really doesn't. You got to go in there and be an animal. We basically, we're a day apart, me and Tyson. So like we have the same, like we're cancers. Like 50 Cent's the same way, Conor McGregor's the same way, OJ Simpson's the same way. Like we just snap. That escalated quickly. Yeah, we're talented mothers who will just snap in the moment, whether it's really bad or it's just a fluid ass whipping, bro. Like it has to be fluid with it. They're all cancers too? Yeah. 50 and OJ. Yeah, we're all like, all of us are like days apart. Yeah, it's crazy. And I didn't believe in the horoscope shit, but it's real, bro. Like cancers, we're really pure-hearted, nice people. I love everybody, bro. Like I'll treat anybody like my friend, and we're emotional motherfuckers that snap, bro. We take everything like serious to heart, and you know, there will be a situation where we're gonna snap and have a meltdown and break some shit on your head. Like it's just a cancer thing. It's a cancer trait, bro. I think we need to learn how to control that. I'm learning how to control that. I'm not gonna act like I'm out of control now, you know what I'm saying? I'm not. But you know, it happens. When you think back of your career up until now, all those battles, were there battles that come to your mind when I ask, was there a battle where you had the feeling, oh, lyrically, it's getting pretty hard right now. I need to switch up performance-wise and grab this thing by my performance. Just, you know, Iron Solomon, like, I think parts of Pat Stay's round when I was battling him, when he was like, he wasn't lyrical though. It was the opposite. It was like extremely simple nursery shit. But when he was like making fun of me for being too crazy, I felt like that really hit good, because the thing is, I always expected it from somebody. Yeah. Like I thought first Dumbfounded was gonna do it. There are tons of people that I thought were gonna take that off the road with me, and they didn't. That's the motherfucker that did. I feel like that little scenario where he made fun of my style was like hitting hard. You know, Iron Solomon, he's dangerous. When he starts getting into the crazy words, I was just like, you know, I had to keep snapping on him. Like, I had to keep like that. You could tell when I really don't want to lose, bro. Like when I take somebody serious and I write for them and I prepare, you could tell. Iron Solomon is the last person I took serious like that. Yeah. To where like, I was just like, yeah, man, this is do or die shit. Like this guy could annihilate me. Yeah. When I think of you, I always think of that, correct me if I'm wrong, was that the blind battle against DNA where you came in with that astronomical, the first round against DNA? I think this was the second battle against the first round where there was some scientific, astronomical. Oh no, you're talking about like the DNA alien shit. Like I was talking about DNA came from the sky and all that shit. Yeah. What about it? That's crazy. That's just one of the best bars I ever seen. Hey, you know what's so crazy? A lot of people either hate that shit and they make fun of it. They're like, get the fuck out of here with this big up weird shit. And then there's tons of people that go, that's their favorite part of the battle. To each his own.
That fucked my brain up, man. I hope we continue doing that, bro. I had to rewind that a couple of times. Jetzt, du bist heute hier jetzt mit Rap am Mittwoch, richtig? Naja, Rap am Mittwoch gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Wir machen weiter unter Toptier Takeover. Das hat schon stattgefunden, der Wechsel. Genau, das ist jetzt auf jeden Fall unter dem Namen auch Toptier Takeover. Also wir hatten die letzte Rap am Mittwoch Show in Hamburg im Mai. So, da war auch das letzte BMCL. So, wir haben ein paar konzeptionelle Änderungen. So, wir trennen die Freestyler von den Written Battles. So, wir haben mehr Written Formate, sowas wie Battle of Honor, und Toptier Takeover ist dann auf jeden Fall das letzte Battle, so quasi das Main-Match immer am Ende. So. Freestyle bleibt auf jeden Fall erhalten. Ich hoffe, dass die ganze Freestyle-Kultur erhalten bleibt. So, mittlerweile setzen viele Leute in der Crowd auch so aufs Entertainment. Der Entertainment-Faktor ist größer, wenn die Leute vorbereitet sind. Beim Freestyle weiß man eben nicht, was passiert, so, aber für mich ist es immer noch die realste Form des Battles, weil du kannst einfach nicht faken. So. Ich meine, Ghostwriting-Geschichten machen nicht nur in der Industrie die Runde, sondern auch beim Battle-Rap. So. Krass, echt, ja? Ja, naja, es ist schon... Das ist ein Unterschied, sagen wir mal, wenn jetzt jemanden battelt und ein paar Kumpels seinen Text vorrappt und hier und da mal vielleicht was ausgebessert wird, anstatt wenn dann 4, 5 Leute ihre Köpfe zusammentun und für einen komplett schreiben. So. Ja, es ist crazy, dass es halt wirklich auch im Battle-Rap, also in dem kernlyrischen Teil der Hip-Hop-Kultur dann ankommt, weil wir, weißt du, ich habe jetzt nicht tagtäglich mit dem Battle-Rap-Geschehen zu tun, sondern mehr mit den Studio-Rappern sozusagen. Und das ist irgendwie logisch, dass es am Ende des Tages dahin tendiert, dass du über viele Rapper mitbekommst, oder schreib deine Texte nicht, weil am Ende hast du auch halt auch ein Produkt, was in der Filiale steht und was kommerziell irgendwie funktionieren muss. Aber das ist ja nochmal was anderes. Ja krass, dass da, wo es wirklich um Skills geht und um Competition, dass da auch schon Einzug gefunden hat. Deshalb will ich auch gerne das Freestyling beibehalten. So. Also es wirkt oft so, als ob es am Aussterben ist, so. Aber es ist eigentlich nicht anders als in der Industrie. So. Weil wie wir vorhin gesprochen haben, dass die Performance mittlerweile sehr entscheidend ist. Und wenn jemand eine gewisse Präsenz hat, ein cooles Aussehen, vielleicht eine coole Stimme auch hat, aber eben nicht so wirklich der begabteste Schreiber ist, dann holt er sich eben Hilfe, so, um sein Ding etwas kompletter zu machen. So. Deshalb bin ich immer noch für Freestyle so. Wir hatten immer auch bei Written, so, wo wir noch Entscheidungen hatten, oft sind ja Battles jetzt unjudged, so, aber wenn es dann um etwas geht, so, dann wird auch oft gefreestylt. Also war es zumindest so in den Finalrunden und so weiter, dass die Leute sich nicht entscheiden konnten, wer wirklich besser war. Wenn wirklich beide auf einem Level sind so und 50-50 die Crowd ist. Wir hatten bei Rapper Mittwoch mal bei Pisek und Drop Dynamic, wo wir die Crowd in der Mitte geteilt haben, weil wir die Hände nicht zählen konnten und der Raum war wirklich 50-50 so. Und was macht man denn dann so? Und dann will man natürlich sehen, wie auch die Leute jetzt mal in der höchsten Disziplin gegeneinander antreten, ohne 100% ohne fremde Hilfe, und dann entscheidet schon mal ein Konter. So. Ich sehe es auch ein bisschen wie Elfmeterschießen und so. Ist immer eigentlich spannend, wenn am Ende die Rapper vielleicht auch noch mal eine kurze Freestyle-Runde hatten. Wir hatten sowas Ähnliches zwischen Skiller und Decepticon vor kurzem in Stuttgart auch. Da konnten die Crowd sich einfach nicht entscheiden, weil die einfach auf einem Level waren die ganze Zeit. Und dann am Ende ist es nur so eine einzige Line, die das ganze Ding entscheidet. So. So. Ey, das ist krass, aber ich meine, ihr als Organisatoren und irgendwie auch als Gatekeeper und so, dass ihr die Hand über diesem ganzen Ding habt, wie gehst du damit um, wenn du herausfindest oder mitbekommst oder siehst, dass ein Battler, der vielleicht sogar erfolgreich ist und vielleicht sogar viele Battles schon gewonnen hat und so weiter, für den schreiben 4, 5 Leute, also das ist ein Kollektivding und so, also wie gehst du damit um? Naja, es versucht man natürlich auszuhebeln im nächsten Battle. Meistens so die Battle-Szene, so die spricht auch viel untereinander, und oft sind die Leute, die manchmal füreinander schreiben, vielleicht auch irgendwann mal Gegner und so, und da kommen so eine Dinge auch oft raus und so weiter. Also die werfen sich das auch dann oft vor. Man merkt dann auch zum Beispiel, wenn sich eine Reimstruktur ändert, vielleicht von Battle zu Battle bei einem Rapper oder so. Also richtig aufmerksame Zuhörer und die ganz krassen Battle-Nerds, die kriegen das schon raus so. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es war laut hier, ich weiß nicht, okay, hört man bestimmt nicht so krass. Aber ja, die kriegen es dann mittlerweile auch raus und so. Aber es ist dann irgendwann Teil des Games geworden, weil irgendwann ziehen auch die Leute mehr, die so ein Gesamtpaket mit sich bringen. Also nicht mehr die einzelnen Skills sind entscheidend, sondern wirklich auch das komplette Image spielt auf einmal eine Rolle und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall auch diese Differenzen. Es gibt ja dieses Rapper-Ego, kennst du das? So, wenn so Rapper, warum steht der über mir im Line-Up? Ich hab doch viel mehr Skills als der, warum verkauft der mehr CDs und bla und so. Also das spielt auf jeden Fall so ein Gesamtpaket eine große Rolle, und viele Rapper wissen auch, sich in Szene zu setzen, so auch außerhalb des Battle-Rap-Geschehens. Passiv-Battle spielt auch eine Rolle, die Vermarktung spielt eine Rolle, den Aufbau zu einem Battle so. Spannend ist es auch für die Leute, wenn die Rapper eine Geschichte haben, anstatt vielleicht ein konstruiertes Battle zu machen. Dann geht es auch wirklich meistens nur noch um Skills, so wenn Rapper A mit B gar nichts zu tun hat, so sich vielleicht gar nicht kennen und so weiter, dann wird am Ende wirklich entschieden, wer die besseren Flows und Reime hat und so weiter. Aber wenn da so eine Geschichte zwischen den beiden ist, so, es gibt oft
ehemalige Freunde zum Beispiel, die miteinander battlen oder sowas. Ich glaube, das ist auch bei den Diss-Tracks allgemein so. Genau. Die Klassiker-Diss-Tracks sind ja auch die, wo meistens so eine Geschichte zwischen den Rappern war und dann die Emotionalität da eine große Rolle spielt. So. Yeah, voll. Now, we were talking about ghostwriting in the battle rap scene, now, which is crazy because industry rap, obviously, at the end of the day, you have a product, you put the product in the store. Obviously, it's gonna, tend towards 10 people being in the studio building, because it's a product at the end of the day, right? But battle rap is all about competition and skills, so you would think that way. So it's crazy if once ghostwriting comes into battle rap, it's absurd. Yeah, ghostwriting is it's the worst thing possible that you don't have your own bars. Like that doesn't make any sense. Even in the industry, I think it doesn't make sense unless you're making a fun track with somebody. Like if you're making a track about nothing, like a club track, cool. Have ghostwriters. If you are a guy putting out like a heartfelt song of some shit you went through and somebody else is writing it, then you are the biggest sucker on earth. Like I just can't deal with that. Like it had to come from you. That's the whole point of this shit. But if you're just making like random music, like if it's not some deep story, like, you know what I'm saying? Like here, let me give you an example. I think Joe Budden has a song about him having he had an unborn child or a miscarriage type of situation with his wife, and he had two like twins, I think, or something die, like you know what I'm saying? Like this song like is incredible. You know, like when I heard it, like I couldn't think of anything that was a deeper song than that. Like it was just such a deep situation. Also, Royce has some really deep shit like that. Like imagine if somebody else was telling that story for him. So for me, it's a double-edged sword even in the industry. Like, yeah, it's cool to have ghostwriters, but like how you have the ghostwriters is, you know what I'm saying? Like Nas having ghostwriters wouldn't make no sense. Waka Flocka and them having ghostwriters, cool. Like, I mean, you know what I'm saying? I'm not expecting Waka Flocka to come. And you know what? That's a real ass dude, because I seen some interview where he's like, man, I'm not even like a lyricist like that. Like, I know I don't rap like that. Like, so he's not even trying to portray some shit and trick you. So as long as there's no deception in it, where you're trying to like portray like a real MC, like this is your real shit when somebody else is behind it, that's crazy to me. Like in battle rap, there's no exception. I don't give a f what the scenario is, bro. I don't give a f. Was there ever a situation where you were scheduled to battle against anyone, or during preparation found out, oh, he had people writing for him? You must not have seen my shit. You must not know who the f I am. Like, you probably know like my famous shit. Yeah. I know you know who I am. You know all my crazy shit. But that was a big moment too. But you gotta be in battle rap to understand. It was called Bargate. The whole thing was like like you know, like Watergate, like Nixon, like this was like some real like problem. This was a real problem in battle rap, and it went viral because I found out the guy was my friend. My friend was PayPaling him, like he was sending him bars, and the guy was sending him money for it. So he was buying the bars. It wasn't just like his friend helping him against me, which at least 10 battlers that I know that I've battled have had people help them battle me, and I don't put them on blast because I don't have to. You know what I'm saying? One of my biggest battles ever, the guy had a ghostwriter with him, and I'm not gonna put it out there. Like pretty much one of my biggest battles ever. My most biggest moment, probably. Like all my biggest moments, my 3-4, it's one of them where the guy had a dude with him writing, and he probably paid him too, but I'm not gonna be able to prove that. But Arcane is the guy that we're talking about. Go look up Dizaster versus Arcane. I pretty much didn't even want to rap. I brought all the PayPal statements. I threw them in the crowd. I ripped them in his face. I flipped out. I wanted to fight him. He started doing this to me while we were rapping, and I was about to wipe the floor with him and all his friends, and it was just a bad situation, and all that energy came from me being so mad about the ghostwriting, you know? Like, it was a cancer moment. What? Yeah, it was a cancer moment. I was like, what? How dare you? How dare you disrespect our shit? Now that I look back, I was a little bit too, I should have just chilled out. But I'm emotional about shit. Again, this is the passionate bullshit that cancers come with, where I was just like, oh, this shit. Like, I look back and I laugh at it. I was like, I'm gonna end this guy. You make fraudulent. Like, I just couldn't stand him because he just looked like a fluffy,
Muppet to me, like one of those things with a hand up their ass talking and shit. Like I kept seeing his face like a Muppet, and I'm like, why is this thing battle rapping when we've been dying out here since 99, 2000, and we haven't stopped rapping, and we had to start by coming up with the shit in our head on the spot before we even became writers. Like we had to learn how to develop into that shit. I was a writer early, but still, I freestyled first. Like not only would I not buy bars, like if you can't freestyle, then you're buying bars. It's like, what the fuck are we doing here? But just imagine somebody that buys bars in thinking like, could this guy freestyle? There's no way a person that buys bars could freestyle. Like imagine, because it's so hard to freestyle. It just shows you like, if somebody can't even write some shit, don't ever expect them to come up with some shit on the spot. And if you can't come up with some shit on the spot, you're half an MC to me. I respect a lot of written rappers out there. I think they're amazing. Some of them are my favorite battle rappers. I'm not gonna name them again. Some of my favorite battle rappers, they cannot improvise and come up with a line to save their life. And it's like, at the end of the day, what are we praising you for? The time that you're taking off? Like, bro, anybody could focus and see, this is how there's a muddy waters where you can't tell if somebody has ghostwriters, because now people go for months and they come back with a presentation. Like, how did you come up with this presentation? How do we know what you did? Like, sat down and compiled dictionaries and whatever the fuck these nerds do. You know what I'm saying? Like, we had to literally right there pull it out of thin air. That is a different story, man. I'm gonna be doing that again at this event. Ja, dieses, was er auch sagt, was er gerade gesagt hat, ein halber MC, so, der gar nicht mehr freestylt. Heutzutage so kann einer als Battle King angesehen werden, ohne überhaupt diese Freestyle-Fähigkeiten zu haben, so, weil es jetzt nur noch rein um Rittens geht, so. Aber wie er gerade gesagt hat, der Plan ist dann weg, ist so wie so ein Schlachtschiff, so, der bewegt sich gar nicht mehr, wenn der Plan ausgeht, so. Oft werden Lines ausgekontert mit einer Freestyle-Line. Wenn jemand einen ganzen Part über eine erfundene Freundin schreibt und der Typ sagt, ich habe gar keine Freundin, was redest du da? Dann verpufft der ganze Part und so weiter. Dann geht der ganze Plan nicht auf, so. Und das ist ja auch, was wir bei Rap am Mittwoch immer verfolgt haben. So habe ich ja die ganze Battlemania konzipiert damals, um den kompletten MC, so. Dass die Leute, die am Anfang in der Freestyle-Runde bestehen, dann mal zeigen, dass sie auch in 16 einen ganzen Text rappen können. Weil bevor Rap am Mittwoch hat oft so die Meinung geherrscht, wenn jemand krass freestylt, muss er umso krasser texten können. Und das hat sich eben dann als Gegenteil herausgestellt, so. Also so haben wir die Runden aufgebaut, dass die Leute freestylen, Texte rappen und dann noch mal Cappella schaffen, beides zu mischen, so. Er konnte zum Beispiel auch mal krass switchen, so. Das war noch eine krassere Fähigkeit, nicht nur am Anfang ein Rebuttal zu haben, zu freestylen und dann in seinen Text reinzugehen, sondern du textest die ganze Zeit, dann macht der Gegner vielleicht irgendeine dumme Bemerkung oder jemand kippt um in der Crowd, eine Flasche wird geworfen und der baut das auf einmal mitten in seinen Text, Freestyle-mäßig ein und switcht zurück in seinen Text, so. Das war auf jeden Fall immer highest level, so. Und naja, das wollen wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen, dass die Leute diesen kompletten MC komplett feiern, so. Weil es wäre krass, wenn du in Amerika, wenn wir irgendwo anders erzählen, so, ja, der ist hier, hat einen Battle King Status hier, aber der kann nicht mal freestylen, so. Dann ist es so voll komisch. Das ist ein bisschen wie auch ein Battle MC, also jemand, der Diss-Tracks macht, aber noch nie jemand mal live in die Fresse die Lyrics gekickt hat, so. Man würde mal gerne sehen, wie er standhalten würde in so einer One-Take-Situation, so. Auge in Auge, genau, weil da ist es meistens, wo die Leute Flatterbeine bekommen, so. Und ob der dann noch wirklich diese Standhaftigkeit besitzt, auch vor den Leuten in einem Zug das durchzurappen, so. Und jemanden auch das, was er in einem Studio sagt, auch jemanden in die Fresse zu kicken, so. Ist ein bisschen mit der Authentizität wie bei einem Gangster-Rapper, was er auch gesagt hat, wenn der nicht kriminell war irgendwie und dann Gangster-Rap-Tracks macht, ist ein bisschen weird, so. Genauso wie wenn jemand nie gebattelt hat, aber ständig auf Diss-Tracks macht und so, ich diss den, weißt du, so, dann würde man wenigstens ein, zwei Mal sehen, ey, ich kann das auch, so, genau, weißt du, so. So, oder wenn er über Prügeleien rappt oder so, dann soll er sich mal wenigstens einmal geprügelt haben oder ein paar Mal oder so. Das ist echt extrem interessant. Vielleicht sagst du mal kurz, um wie viel Uhr ihr morgen Also heute haben wir 2 Battles, da ist RV gegen Finch und danach Gragpipe gegen Virus. Morgen haben wir auf jeden Fall die spannenden Battles auch, und zwar Jizzy gegen Mighty Mo und er battelt um 20 Uhr dann auch gegen Cashisclay. Also Uhrzeit auch? Ja, wir sind nur beide um 20 Uhr dran. Mal gucken, wie das mit der Akustik diesmal ist. South City Hall ist ein bisschen offen. Wir hatten ja die Erfahrung vom letzten Mal, dass die Beats ein bisschen rüberschwappen. Aber es ist Festivalatmosphäre, die Leute sind da zum Feiern. Die werden sich jetzt nicht so krass analytisch auseinandernehmen, aber ich hoffe auf jeden Fall, die werden ein paar unterhaltsame Punchlines kicken und das wird von der Crowd gut angenommen. Wie ist denn das jetzt mit Toptier Takeover? Ich glaube, alle haben es jetzt vielleicht auch noch nicht 100% mitbekommen, dass Rap am Mittwoch zu Toptier Takeover, dieser Switch, und wie sind die Systeme und wie können die Leute jetzt quasi mehr darüber erfahren und auf welchen Wegen können die Leute jetzt, wenn die
weißt du, die alten Leute, die Rapper Mittwoch verfolgt haben und so weiter, jetzt weiter? Also wir behalten viele Dinge bei auf jeden Fall. Konzeptionell ändert sich auf jeden Fall so viel, dass wir nur die Writtens jetzt trennen von den Freestylern. Nicht mehr dieses Battle-Mania-Konzept, was ich vorhin meinte, wegen dem kompletten MC so. Weil hat sich herausgestellt, dass viele im Freestyle gut sind, am Ende verkacken, weil die keine Texte haben oder gar nicht erst durch die Freestyle-Runde kommen, aber im Finale vielleicht krass abgeliefert hätten. Deswegen haben wir auch die Battle of Honor, so, die findet vor der Cypher statt. So, da können die Leute auf jeden Fall, die Written stark sind, auf jeden Fall sich beweisen und zeigen, dass sie noch eine Nummer höher kommen können. So. Und dann haben wir die Cypher, die wollen wir beibehalten. So. Vielleicht entdecken wir wieder ein paar neue Stars von morgen und so weiter. Also jeder, der ein paar heiße 16er und so am Start hat, soll in die Cypher steppen. Gleichzeitig dient die Cypher auch als Qualifikation fürs Freestyle-Turnier, das wir beibehalten. Das wird aber nur im 4-Takte-Schlagabtausch sein, also nicht wie wir 8 Takte hatten bei Rapper Mittwoch. 4 Takte ist hat ein bisschen mehr vom Tennis, so geht hin und her, die konzentrieren sich mehr aufs Kontern und so weiter. Ich finde die 4 Takte Schlagabtausch auf jeden Fall etwas spannender und ja, wird genauso mit Preisgeld gearbeitet und so weiter. Und am Ende drauf haben wir das Takeover-Match dann. Da haben wir auf jeden Fall 3 Written Battles, 7 Freestyle-Battles und eine Cypher. Ich hoffe, das Battle-Herz ist damit bedient an einem Abend. Wir haben eine Menge Termine gesettelt auf jeden Fall. Es beginnt am 1. September in Berlin. Wir sind auch wieder öfter in Berlin, danach geht es nach Köln. Wir haben 13, 14 Termine, am Ende landen wir wieder am Astra in Berlin und so weiter. Checkt die Toptier Takeovers auf Eventim, da könnt ihr Karten vorbestellen. Wir haben auf jeden Fall ein paar miese Matches in der Pipeline. Ja, ey, geil, ey, checkt das auf jeden Fall ab. Vielleicht eine Frage kurz zum Schluss. Was geht mit Ben Salomo? Seid ihr noch in gutem Kontakt und was steht bei ihm so an? Weil das war jetzt ein bisschen wild, die Phase für ihn, die letzten Monate. Ja, also er hat sich jetzt aus der Szene komplett zurückgezogen. Ist da jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr dabei. Deshalb ist auch jetzt der Switch da so. Wir machen das nicht mehr unter dem Namen Rapper Mittwoch. Das ist ja hat auch wieder mit Ben Salomo mehr zu tun gehabt. Deswegen machen wir komplett was Eigenes. Und ja, die alte Leute vom Bund sind wieder dabei, wie Jahren und so weiter, der sich um die meisten Sachen kümmert und so. Deswegen, also ja, neue Auflage, neue Saison, neuer Titel, neue Konzepte. Alles auf jeden Fall wird jetzt abgesteppt, das ganze Game. Ja, Mann, alles klar. Ey, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier zu sein. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht schaffe ich es ja morgen, 1, 2 der Battles zu sehen. Hey, thank you very much for your time. Appreciate it. Try to not burn the house down on your cancer moments. Hey, bei Hiphop.de. Dizaster, Tierstar, Hiphop.de, Openair Frauenfeld 2018. Ihr wisst ja Bescheid. Check this out.